Right. It's nice to see you all once again here. It's the time to start that one. As usual, we are having our the support seminar. Yeah. The first one, நான் எப்பவுமே உங்களை ஞாபகப்படுத்துற உங்களோட the marking strategy உங்களோட right. Which one? That's all about your marking. உங்களோட ரிசல்ட்ஸுக்குரிய டார்கெட் நாங்கள் இல்லை எப்போவுமே நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் 12-13 கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளுமே ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு வருவேன். இந்த மாதிரி உங்களோட டார்கெட் எப்படி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்ட்டு. ஸோ இதில் உங்களோட ரேஞ்ச் இருக்கு, நீங்கள் பார்க்க முடியும், கிளிப்ஸை பார்க்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இல்லை கட்டாயம் நீங்கள் இப்போ பிஏ நோக்கி நீங்கள் மூவ் பண்ணி கொண்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்பர்ஸ் நாங்கள் வளமையே பார்த்துட்டு வரோம். நாங்கள் எத்தனை கொஸ்டின் என்னென்ன மாதிரி வருதுண்டு ஒரு பேப்பர் நாங்கள் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டோம். அதில் லாஸ்ட் கொஸ்டின் தான் இப்போ நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கோம். அப்படி நாங்கள் ரைட்டிங்கை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோன்ட்டு. இதில் முதலாவது நாங்கள் குயிக்காக இருக்கா திரும்ப ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு கோ வித் செக் லிஸ்ட் இருக்க நாங்கள் போவோம். வளமையாங்கிற ஒரு செக் லிஸ்ட் ஒன்று எங்களுக்கு இருக்குது. நாங்கள் வளமை அதை வச்சு தான் நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொண்டிருக்கோம். நீங்கள் பார்க்க தெரியும் ஸ்க்ரீனில். இல்லை பிக்சர் பேஸ்ட் கொஸ்டின் நாங்கள் செய்த நாங்கள் ரைட் ஷோர்ட் எஸ்ஸே நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க. ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க. மிஸ் பண்ணினாக்கள் உங்களோட அந்த பழைய சேனலை நீங்கள் பார்க்க தெரியும். இதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். இதில் டென்சஸ் கேட்டிருக்கீங்க. டென்சஸ் இருக்குது, நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண இருக்கிறோம். டென்சஸ் நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை. ஆக்டிவ் பேசிவ் எல்லாமே நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண இருக்கிறோம். இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த வேர்ட் ஆர்டர் நாங்கள் பார்க்க தொடங்கி இருக்கிறோம். இன்றைக்கு நாங்கள் அதான் நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணுறேன். இந்த வேர்ட் ஆர்டரை நாங்கள் இன்றைக்கு செய்ய போகிறோம். இதை வச்சு தான் நாங்கள் அங்கால எங்களுடைய அடுத்த ரைட்டிங்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். வேர்ட் ஆர்டர் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு நாளைக்கு அநேகமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். முடிஞ்ச ஒரு நியூ டாப்பிக்கை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் பேப்பர் 2 நீங்கள் திரும்ப செய்து கொண்டு போகலாம். நீங்கள் என்னதை எப்போவுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும், அது பிரச்சனை இல்லை. நாங்கள் போட்ட அவ்வளவு நாங்கள் செய்வோம். ரைட், வேர்ட் ஆர்டரை நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். இல்லை கிராஃப் ரைட்டிங் நாங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்து நாங்கள் வடிவ செய்திருக்கிற நாங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம். கிராஃப் ரைட்டிங் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். நாங்கள் திரும்ப கேள்வியாக சேர்ந்து போவோமே ஒழிய நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம். போயம் என்ன மாதிரி செய்கிறேன்னு நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். போயம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நாங்கள் ஞாபகம் இருக்கும். ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க. அந்த கேள்வி எல்லாம் வடிவா செய்திருக்கிறோம். என்னென்ன மாதிரி செய்கிறேன்னு நாங்கள் செய்திருக்கோம். லெட்டரில் ஒர்க் பண்ண இருக்குது. க்ளோஸ் டெஸ்ட் என்ன மேட்ச்னு பார்த்தாங்க. ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் 14 மார்க்ஸ் வரும். 14 பிளாங்க்ஸ் வரும் கூட 7 மார்க்ஸுக்கு. அது நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ எனக்கு இந்த வேர்ட் ஆர்டர் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் வந்து இந்த எஸ்ஏக்கு. நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்போம். நான் மைண்டில் வந்து டிக்ஷனரி பேஜ் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஒர்க் ஷீட் ஒன்று போட்டிருக்கேன். நீங்கள் அந்த ஆன்லைன் ஒர்க் ஷீட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம். செய்தாக்கள் இந்த மாதிரி அந்த ஒர்க் ஷீட்களோட கலெக்ஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். இந்த பேப்பர்ஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சகல டீட்டெயில்ஸும் நான் உங்களுக்கு தந்திருக்கேன். இல்லாத ஆக்கள் நீங்கள் இதில் இந்த குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம். அதை நான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் திரும்ப போய் நீங்கள் அது இங்கே இருக்க நீங்கள் கேட்காமல் யூ கேன் ஜாயின் தட் ஒன். இல்லை மிஸ் பண்ண வீடியோஸை நீங்கள் இந்த லிங்கில் பார்க்கலாம். எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் உங்களுக்கு இன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். Today we are starting with the word order. நாங்கள் வேர்ட் ஆர்டரில் நாங்கள் மூவ் பண்ணி கொண்டு போக போகிறோம். லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நாங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு போனாங்க. அது 2 கிளாஸஸில் அதை முடிஞ்சிடும். எங்களுக்கு ஈஸியான மெட்டீரியல்ஸை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு செய்து கொண்டு போகிறேன். வந்து ரைட் வேர்ட் ஆர்டர் நாங்கள் பார்க்கல எங்களுக்கு நிறைய வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். சரிதானே? ஸ்பெஷலாக நான் சொன்னால் எங்களோட மைண்டில் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் நாங்கள் சொன்னதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகிறோம்டா எல்லா வேர்ட்ஸும் எங்களோட மைண்டில் இருக்கும். எங்களோட மைண்ட்ல நிச்சயமா இது ஹெல்ப் தேவையான ஆட்களுக்குரிய ஸ்பெஷல் கிளாஸ் தான் இது நான் செய்து கொண்டிருக்க வந்து. ஸோ வெரி பேசிக்காக தான் போய்கொண்டிருக்கும். சில பேருக்கு ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கும். வெரி பேசிக்காக நாங்கள் ஒரு எப்படி ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு சிம்பிளாக நீங்கள் ஒரு சி எடுக்கிறதுக்குரிய கிளாஸ் வந்து இதை வச்சு நீங்கள் பிஏயும் எடுக்கலாம், A+ம் எடுக்கலாம். சரிதானே? ரைட். இப்போ நான் சொன்னேன் எங்களோட மைண்ட்ல வந்து வி ஹேவ் த வேர்ட்ஸ். வேற வேர்ட்ஸ் அங்கே இங்கே இருக்கும். எங்களோட மைண்டை நாங்கள் எப்படி எடுத்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் ரைட் எல்லா வேர்ட்ஸும் எங்களுக்கு தெரியும். சொல்லுகள் எல்லாமே தெரியும். எங்களுக்கு எல்லா வேர்ட்ஸும் அங்கே இங்கே இருக்கும். இப்போ எங்களுக்கு பிரச்சனை ஹவு டு ரைட் மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ். அதாவது மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் எங்களுக்கு எழுத இல்லாமல் இருக்கும். ஒவ்வொரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் எங்களால் கதைக்க இல்லாமல் இருக்கும். ரைட், லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னான் வந்து தமிழ் வந்து நாங்கள் எப்படி அந்த வேர்டை நாங்கள் திரும்ப எந்த பக்கம் போட்டாலும் we can understand the meaning. தமிழோட மீனிங்கை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம். So it's a very nice language. Unfortunately, English also nice language தான், நான் இல்லை என்று சொல்லல. அதுல வந்து the word order வந்து very strict. Word order நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டோம் என்றால் everything become upside down போயிடும்.
சரிதானே? ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு அப்சைட் டவுனா போயிடும். மிக முக்கியமானது நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்குரிய விஷயத்தை நாங்கள் செய்து கொண்டு போகிறோம். இன்றைக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் எப்படி ஹவு டு மேக் அ குட் சென்டென்ஸ், ஒரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் பேசிக்கா என்ன மாதிரி நீங்கள் செய்கிறது என்ற ரீதியாக நாங்கள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டா தான் நாங்கள் பார்க்க போறோம். டக்குன்னு நான் ஒவ்வொரு நிமிஷம் நான் தந்து கொண்டிருப்பேன். ஒவ்வொரு நிமிஷத்தை நீங்கள் யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் அ சென்டென்ஸ். அந்த சென்டென்ஸை நீங்க எழுதுனீங்க என்றால் வெரி சக்சஸ் உங்களுக்கு. சிம்பிளா ஹேவ் பில்ட் அப் த கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் எஸ்ஸே எழுதுற இதெல்லாம் சென்டென்ஸ் எழுத வழிகிட்டா உங்களுக்கு அந்த ரைட்டிங் இந்த இது வந்து ஈஸியா வந்துடும். இன்றைக்கு இந்த 2 கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த 2 hours வடிவா காணும் ஹவு டு ரைட் த சென்டென்ஸ். அதை வச்சு நீங்கள் யூ கேன் சிம்பிளி ஸ்டார்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். அதை வச்சு இங்கிலீஷ் நீங்கள் கதைக்கலாம். ரைட்? ஸோ இங்க நீங்கள் பார்க்கலாம், லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லிவிட்டு நான் வந்து ரைட் இன் இங்கிலீஷ் தேர் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் வேர்ட் ஆர்டர் வந்து இருக்குது. பேசிக்கான வேர்ட் ஆர்டர் நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம். இல்லை ரைட், ஏற்கனவே ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டு போக போறோம் நாங்கள் அந்த லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது. ஸோ ஹியர் வி ஹேவ் தட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எஸ் த ஸ்கிரீன் இஸ் விசிபிள் டு யூ. எஸ் மீன்ஸ் சப்ஜெக்ட் எங்களுக்கு இங்க தந்திருக்கிறார். வி என்றது verb, ஓ என்றது object. ரைட், லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன். நீங்கள் தமிழ்ல சில பேருக்கு தேவைப்படும். சப்ஜெக்ட்ன்றது நாங்கள் பாடம்ன்றது ஓகே, அது ஒரு வகை. இங்க நாங்கள் சென்டென்ஸ் என்று வரைக்கும் சப்ஜெக்ட்ன்றது எழுவாய் என்று சொல்றது. வி என்றது verb, verb வந்து வினைச்சொல், தட்ஸ் ஆக்ஷன். எப்பவுமே verb என்ற ஒரு ஆக்ஷனா இருப்பார். நீங்கள் ஒரு ஆக்ஷனா நீங்கள் செய்யலாம், அதான் verb, தட்ஸ் ஆக்ஷன். verb என்றாலே ஆக்ஷன். சரிதானே? இந்த லிங்க் நான் படிப்பிச்சா அப்புறம் வளமே அந்த குரூப்ல நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுறேன் இந்த லிங்க். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு, நீங்கள் திரும்ப இந்த வீடியோ பார்க்க உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சரிதானே? ஓன்றது எங்களோட ஆப்ஜெக்ட் வளமே நாங்கள் செயற்படுவோம்னு சொன்னாங்க. பேசிக் பேட்டர்ன் வந்து நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது, பட் வி ஆர் மூவிங் வித் பேசிக் பேட்டர்ன்ஸ். SVO நாங்கள் சொன்னாங்க. SVO, that's a subject verb, then we have the object. That's a SVO pattern, right? That's a SVO pattern. சரிதானே? இப்போ நாங்கள் சப்ஜெக்டை நாங்கள் பேசிக்கா நாங்கள் பார்க்க உங்களுக்கு தெரியும். ஐ, வி, யூ, தே, ஹி, ஷீட். ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சு நாங்கள் ஐ, வி, தே, ஹி, ஷீட் வந்து ஏற்கனவே நாங்கள் தெரியும். எங்களுக்கு வர சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஐ, வி, யூ, தே, ஹி, ஷீட். எங்களோட பேசிக்கான சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன்ஸ் வந்து நாங்கள் பார்க்கறது வந்து we use that one, SVO. சரிதானே? SVO நாங்கள் பார்க்கிற விஷயங்கள். So then we move on that next one. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்க பார்த்தீங்கன்னா we have that verb இருக்கிறார். verb வச்சு அநேகமா நாங்கள் open who இந்த question என்றால் we can work on the subject work பண்ணலாம். Then we ask a question, open what under question. நாங்கள் what under question நார்மலா கேட்கிறது மூலம் we can get the object. பாருங்க, we open the school, right? We open the school early in the morning. She speaks Hindi very well. அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் third person singular சொல்லி சொன்னா எங்கட வேர்போட he sheet வந்தால் வேர்போட எஸ் அல்லது இஎஸ் அல்லது ஐஎஸ் எங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுவேன். சரிதானே? ஸ்கிரீன் வந்து கிளியர் இல்லைன்னா நீங்க உங்களோட போன் அனுப்பிச்சுன்னா நீங்க கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லை உங்களோட போனை வந்து நீங்கள் எப்பவுமே ஹொரிசோன்டலா நீங்கள் வச்சிருக்க வேணும், சமாந்தரமாக நீங்கள் வச்சிருக்கணும், வெர்டிக்கல் இல்லாமல். இட்ஸ் அ ஹொரிசோன்டல். அதுதான் அந்த ஜூம் கிளாஸுக்கு நம்ம நாங்கள் ஃபாலோ பண்ற டெக்னிக். Okay, so here you can see that one. So Amila reads an English paper every day. Reads what? An English paper. Who reads? Amila. Who opened? We. Opened what? The school. Who speaks? She. Speaks what? Hindi. Simple. நாங்கள் ஆட் பண்ணி கொண்டு போகலாம். இவ்வளவு சென்டென்ஸ் நீங்கள் இந்த ஐடியா வச்சுக்கணும் செய்யலாம். That's a SVO, அங்கட subject verb object in the pattern. Study the following sentences. நீங்கள் பார்க்கலாம் நாங்கள் ஒரு கருதுல. Let's go that one. In English there is a very strict word order. Amala reads an English newspaper every day. Subject, verb, object. We opened the school early in the morning. She speaks Hindi very well. Study the following. This is the basic thing நாங்கள் பார்த்தது. இதுல நீங்கள் பார்க்கலாம் to compare the two sentences நாங்கள் இங்க compare பண்ண போறோம். பார்த்தீங்கன்னா இங்க
Kaushi likes Ralia, Ralia like Kaushi. But இன்னும் வேற நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நாங்கள் இந்த 3 வேர்ட்ஸும் இருக்கு, இங்கே 3 வேர்ட்ஸ் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் த சேம் இல்லை, தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா இங்க பார்க்கலாம் நாங்கள சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து வேறு, ஆக்கள் வேறு. இதுல அநேகமான ஆக்கள் இருக்கிற கன்ஃபியூஷன் எங்க போட்டாலும் சரி, இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட், வேற மீனிங் வந்து. So this is what you need to think about. The word order வந்தால் இந்த மீனிங்கே டோட்டலா மாறும். பட் இங்க 3 வேர்ட்ஸ் தான் இருக்குது, இங்கேயும் அதே வேர்ட்ஸ் தான் இருக்குது, ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை, ஒரே மாதிரி தான் எழுதி இருக்கிறோம். ஆனா ஆர்டர் மாறி இருக்கு, நீங்கள் பாருங்க. So the meaning is different. இதை நீங்கள் வலு கவனமா இருக்கணும். இந்த பேசிக்கான இதை நீங்கள் வலு கவனமா நீங்கள் இருக்கணும். You have to be very careful about that one. Sentences. Compare the two sentences. Kaushi likes Ralia. Ralia likes Kaushi. A doesn't mean the same as B. In A, Kaushi is the performer of the action and Ralia is the recipient. Right, அப்ப நீங்கள் பார்க்கலாம், நீங்க பார்த்தீங்கன்னா is the performer is a recipient. அடுத்து நீங்கள் பாருங்க அந்த ரோல் மாறுது, right? She is the performer, அவன் the recipient. பட் ரெண்டின் மீனிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேற வேற சென்டென்ஸ் வேர்டு இருக்கிறதால சென்டென்ஸ் வந்து நாங்கள் பார்க்க இயலாது. Right, look at the example. நீங்கள் பாருங்க, ஈஸியா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு. Right, look at the pattern. நீங்கள் இல்ல verb முதல் நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணால் எப்பவுமே ஈஸி. நாங்கள் work with a verb வச்சு நாங்கள் எப்பவுமே work பண்றது உங்களுக்கு ஈஸி. Right, you can see that one. My cursor நீங்கள் பார்க்கலாம், speaks. But who speaks? Okay, she எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. But speaks அடுத்து எங்களுக்கு வேணும், speaks what? For the speaks what and all, we have that Hindi தான் எங்களுக்கு first one இருக்கு. Okay, that's the correct answer. Right? So இத வச்சா இனி நீங்க சென்டென்ஸ் எழுத பஞ்சு படக்கூடாது. Second question பாருங்க, the verb வந்து gave. Who gave? The teacher. Okay, ரெண்டுக்கும் teacher பிரச்சனை இல்லை. Right? So then you can find that one is a direct object எங்களுக்கு வர gives us இது the worksheets. Okay, gives what? The worksheet. எங்களுக்கு தருவது gave us the worksheet early in the morning. அதெல்லாம் பின்னுக்கு வருது மிச்சம். So gave what? The worksheets. Second one பார்த்தீங்கன்னா opened. Who? We. Open what? The school. So that's what the first one is correct. அநேகமான ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் இந்த பேட்டர்னில் கொண்டு போவீங்க. இப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் பாருங்க. The verb என்ன இங்க? Am going to borrow is a verb. அப்படியே verb full is a future tense. Am going to borrow is a going to future. Who? I. Going to borrow what? Some books. Where? From the library. When? Tomorrow. So you can see that when addition நாங்க ரெண்டு question நான் கேட்டேன், நீங்க நோட் பண்ணிருப்பீங்க. You can see that question. அப்ப நீங்க பாருங்க அந்த சென்டென்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தியா போனது. Have you noticed that one? நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க. So I asked that word. S ல இருந்தது. Then we have the we is a verb. Then we have the O is object. Then I asked a question. அதை வச்சு நான் கேட்டேன் where. So we have the P one, this is a place. Then I asked a question when. That's about the time. So normally we follow that's SVOPT நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆட்கள் சொல்ற S என்றது subject, V means verb, right? O means you can see the O means object, P means place, T means time. Time என்றது இந்த காலம். அது ஆண்டா இருக்கலாம், வீக்கா இருக்கலாம், மந்தா இருக்கலாம். It's about that. Even நேரமா இருக்கலாம். When the time means காலம். So when and the question நாங்கள் automatically நாங்கள் கேட்கறாங்க. So you have to be very careful in this idea. இந்த ஐடியா நீங்கள் வச்சிருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சென்டென்ஸ் எழுதுறது உங்களுக்கு சரியான ஈஸியா இருக்கும். நீங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் விட மாட்டீங்க. Look at the pattern. நாங்கள் அனலைஸ் பண்ண pattern. We speaks. Okay, she speaks Hindi.
the teacher gave us. நீங்கள் இந்த வீடியோ நான் I will share that group நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுவேன் இந்த வீடியோ. நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு யூடியூப்ல இருக்கு LMDல வந்து 92 யூனிட் 92 இருக்கு. அதை நீங்கள் சும்மா பாருங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு அது பெரிய யோசனை இல்லை. அதற்கு கைட் பண்ணிவிடும். நீங்கள் திரும்ப தேவையான எடுத்துட்டு பார்க்க உங்களுக்கு அந்த ஐடியா வந்து மைண்ட்ல ஞாபகம் வந்து இருக்கு. சரிதானே? இப்ப பார்ப்போம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி உண்டு. ரைட், நாங்கள் படிச்ச இந்த பேட்டர்ன்ல இது சரி இது பிள்ளைன்னு நீங்க ஒருக்கா டிசைட் பண்ணுங்க. நான் ஒரு 3 மினிட்ஸ் தாரேன். பிள்ளைண்டா why is it wrong, ஏன் அது பிள்ளைன்றதை நீங்க ஒருக்கா only write the answer தனி எழுதுங்க என்றால் உங்களுக்கு அந்த கிளிப் நான் ஷேர் பண்ணி விடுவேன், நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க don't worry about that to write the question, நீங்க எழுதி worry பண்ண தேவையில்லை. ரைட், cross it or tick பண்ணுங்க, cross or tick போடுங்க. cross அண்டா ஏன் எதால cross அண்டதை நீங்க ஜோதிச்சீங்கன்னா ஈஸி. just I want to give you 5 minutes. ஒரு 10:50க்கு நாங்கள் will check the answer. இந்த கூட நாங்கள் இது ப்ராக்டிக்கலா தான் நாங்கள் போய்கொண்டிருக்குது, தனிய passive listening இல்லை. நீங்களும் இல்லை இன்வால்வ் ஆகி நீங்கள் செய்து கொண்டு கேட்க அது உங்களுக்கு பெரிய யோசனமா இருக்கும். Sorry, there was a power interruption. Yeah. Now it's okay. You can do that one. So when you finish, could you please raise your hands? We check the answers. செய்து முடிஞ்ச எனக்கு ஒரு sign on நீங்கள் சொன்னால் தான் I can work on it.
ரைட். இப்போ ஓரளவுக்கு நீங்க அந்த ஐடியா வச்சு பார்த்துருப்பீங்க. வேர்பை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பீங்க. வேர்பை வச்சு நீங்கள் சப்ஜெக்டை செக் பண்ணியிருப்பீங்க. சப்ஜெக்டை செக் பண்ணினா ஓகே. தென் யூ ஹேவ் த வேர்பை வச்சு யூ கேன் ஆஸ்க் a question, object ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பீங்க. லெட்ஸ் see என்ன மாதிரி how you are correctோடு நாங்கள் பார்ப்போம். சரி, என்ன உங்களுக்கு you'll be very happy. சரிதானே? புள்ளி என்ன நாங்கள் திருந்திக் கொள்ளலாம், ஏன் புள்ளி என்றதை நாங்கள் பார்க்கலாம். In sentences grammatically correct or incorrect. Put a tick or a cross beside each sentence. Check your answers. ரைட். இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். சரிதானே? ஆன்சர் நீங்கள் செக் பண்ணியிருப்பீங்க. நீங்கள் முதலாவது ஓகே ரைட். டிஸ்ட்ராய் வாட் என்றால் the soil வந்து இங்க வந்திருக்க வேணும், பிளச்சு போச்சு. ரைட். Second one is okay. Conducting what? Research. Okay. We eat what? Okay. Rice and curry. Right. It should be there. Right. We eat rice and curry for lunch every day. Right. But that should be the answer. அடுத்த நீங்கள் பார்க்கலாம். The school prefect prepared. Okay. Prepared what? Yeah, the tea should be there. And the tea பின்னுக்கு போட்டாச்சு, பிளச்சு போச்சு. It's a kind of error correction. Error correction ஆகி நாங்கள் பார்க்கிறோம். சரிதானே? So that should be the wrong one. Single team players selected. Okay, the captain last week. Okay, who selected the team players? What, the captain? That's fine. Okay, we have the answer. Alexander the Great. Book grade 11. Okay, the conquered the ancient world should be there 13 years. That's fine. In your exercise book, correct the wrong sentences. Right? Good. You're on the track. You're on the track. Super. 1 or 2 miss பண்ணாக்க விழுக்குறீங்க. Okay, right. So this is really important. You work on that one. நாங்கள் இதில் பார்க்கல அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து இதை செய்து கொண்டு இருக்க வேணும். சரி, good. Okay, let's go. Listen and check your answers. இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். ஏன் பிழை என்றது நாங்கள் Pesticides destroy the soil excessively. I am conducting a research on global warming. That's correct. We eat rice and curry for lunch every day. So, இல்ல பாத்தீங்கன்னா rice and curry முன்னுக்கு வரணும். இது சரியான விட. The school prefect prepared tea for the invitees. சரியா திருத்தி இருந்தீங்க. Tea should be there. Okay. A team of players selected the captain last week. Alexander the Great conquered the ancient world in 13 years. Right. But sentence எழுத தெரியாது என்று worry பண்ற ஆட்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு இது. ரைட், பல பேசிக்ல இருந்து போறோம் நாங்கள். ரைட், இப்போ conquer தெரியும், உங்களுக்கு வெற்றி கொள்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். சரிதானே? Right. So this is what we need to work on that one. அடுத்தது இருக்கா பாப்போம். Listen and repeat. In your இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி. நாங்கள் இதை பார்ப்போம். இது இப்படிதான் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே, எங்களோட மைண்ட்ல இப்படிதான் இருக்குது, வேர்ட்ஸ்கள் அங்க இங்கே இருக்குது. ஸோ வி நீட் டு டூ தட். நாங்கள் ப்ராப்பரா செய்ய வேண்டியது எங்கட வேலை. இதுல யாராவது இது இன்னும் கஷ்டம் ஃபீல் பண்றாக்கள், யூ ஆர் சென்டிங் தட் ஒன், எனக்கு நீங்க மெசேஜ் அனுப்புறீங்க. ஸோ ஜஸ்ட் யூ புட் தட் நம்பர் பண்ணுங்க. இதுல புட் த நம்பர். ஈஸியானது, பேசிக்கா நீங்கள் தானே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு போறோம். தானே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் முதல் படிக்க இல்லை. So put the number. இதுல எது number first வரும்ன்றதுக்கு நம்பர் பண்ணி கொண்டு வாங்க. verb கண்டுபிடிங்க. இப்போ opened okay, verb okay, right, open should be right. அத வச்சுக்கொண்டு நீ சப்ஜெக்ட் ஆனது who வந்து I, okay, I should be number 1க்கு போடுங்க, I க்கு number 1 போடுங்க. Right? I open is okay, open வந்து number 2 போடுங்க. Open what? Gate. அப்ப கேட்டுக்கு நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி சின்ன இங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிறோம். எது மெயின் இருக்கிற த இருக்கிறவா? ஐ ஓப்பன் த மெயின் கேட். எப்படி ஒரு அட்வர்ப் எங்களுக்கு எப்படி திறந்த நீங்கள் மெதுவாக, குவாய்ட்லி. பாருங்க, ஐ நம்பர் 1, ஓப்பன் நம்பர் 2, ஓப்பன் வாட்? கேட். அப்ப கேட்டுக்கு பார்த்து ரெண்டு டிஸ்கிரைப் பண்ற முன்னுக்கு போடுவோம் நாங்கள்.
main என்ற முக்கியம் is adjective, right? That's an article the வந்து. So I open the main gate quietly. இந்த மாதிரி செய்யுங்க ஆண்டாக்கண்ட. I would like to give you another ஒரு 4 minutes தாரன். சரியா செய்துருக்கீங்க. அப்ப எங்களுக்கு முதலாவதுக்கு என்ன வர போகுது? எங்களுக்கு I open the main gate quietly. இதே டெக்னிக்ல நம்பர் பண்ணுங்க முதல்ல, ஈஸியா ஓரளவுக்கு நம்பர் பண்ணி பாருங்க. கொஸ்டின்டா கொஸ்டின்ல கவனமா இருக்கும். நாங்கள் கொஸ்டின் வேர்ட்ல there's a question. அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் கொஸ்டின் இவர் வந்து the easy activity. Automatically you can develop your speaking as well as a writing வந்து. Speaking இதே மாதிரி தான். இதே டெக்னிக் தெரிஞ்சா you can speak English. கொஞ்சம் கவனம், நாங்கள் இந்த கேபிட்டல் கவனமா இருக்கணும், ஃபுல் ஸ்டாப் போல கவனமா இருந்தா சரி. Good. Some of you are sending me the answer in சரியா எனக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கீங்க. Yeah, that's really, I really appreciate that one. Three minutes more. So simply you can develop your writing skill. Question number 6, question number 8, question number 16 automatically clear items. Special 8, 16 done. இப்படி நீங்கள் செய்து கொண்டு வந்தால் two minutes more. Put the number போட்டு work out பண்ணி பாருங்க. Yes, that's an easy technique. That's an easy way. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இப்ப இந்த மாதிரி நம்பர் போடுற அளவுல ஈஸி என்ன எங்களுக்கு. இப்ப நாங்கள் நெடுகளும் போடல, அது கொஞ்சம் பிராக்டிஸ்ல வரும் வரைக்கும் நாங்கள் போடலாம். 2-3 நான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் உங்களுக்கு கைட் பண்ணி விடுவேன். அந்த புக்ல இருக்கிறதைக்கு நான் உங்களுக்கு குரூப்ல ஷேர் பண்ணி இருக்க, நீங்கள் பார்க்கலாம். தி எசென்ஷியல் இங்கிலீஷ் கிராமர் இந்த புக்ஸ்ல உங்களோட கையிலேயே இருக்கும். உங்கள்கிட்ட நீங்க தட்டி பார்க்கலாம். அந்த புக் இருக்கிறார்கள், அந்த வேர்ட் ஆர்டர் அந்த புக் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் தட்டி பார்க்கலாம். இப்பவே இங்க இருந்தா உங்களோட கையில வச்சிருங்க ஒரு ஜெலோ கலர் புக், எசென்ஷியல் இங்கிலீஷ் கிராமர், த ரேமண்ட் மர்ஃபி எழுதின புக், த பெஸ்ட் புக். உங்களுக்கு பேசிக்கா நீங்கள் படிக்கிறதுக்குரிய சூப்பர் புக். One more minute to check the answers. நாங்கள் செக் பண்றதுக்கு one more minute. It's too easy. Too easy. Writing is very easy. நீங்கள் மனதில் தோன்ற எல்லாத்தையும் எழுதலாம். மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கோர் பண்ணும். ரைட்டிங் வந்து உங்களெல்லாம் இருக்குது. Exercise book. Unscramble the following sentences. Listen and check your answers. Yeah, the right answer. Super. I opened the main gate quietly. One by one move பண்ணுங்க. சரியா பாருங்க. ஏகே செக் பண்ணாங்க. Number 1 to I open the main gate quiet. Easy பாருங்க. Now you can able to write the sentences. Very easy பாருங்க. Simply you can find that one. Second. Mr. Francis wrote 4 emails this afternoon. We identify the verb identify பண்ணாங்க. Wrote. Then ask a question, who? Mr. Francis wrote what? 4 emails. Then nangal where? Illi answer. Another question nangal when? This afternoon. You remember that one? SVOPT. Grade 6 students didn't do a lot of work yesterday. Yes, the practice la automatically vara ningal konjam cheidondu vara. Theriyanda theriyadan. Theriyandrunda theriyadan. But simply you can. The verb வந்து didn't do is a verb. Who? Grade 6 students. Didn't do what? A lot of work. Where? Answer illa. When? Yesterday. Do you know Dumbledore very well? So இதே மாதிரி தான் நாங்கள் question நீங்கள் ஒரு dialogue எழுத போறீங்க. Question number 16 என்றால்
சிம்பிளா இதே பேட்டர்ன்ல நீங்கள் கொஸ்டின் நீங்களே கிரியேட் பண்ணி இதே மாதிரி ஒரு ஆன்சர் ஒன்று நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி கொண்டு போனால் யூ ஹேவ் 10 to 12 மார்க்ஸ் எடுக்கலாமே. ஒரு கஷ்டமும் இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரீ டைம் இருக்குது. இட்ஸ் த ரைட் டைம் டு லேர்ன் தீஸ் திங்ஸ். இந்த ஸ்கில்ஸை நீங்கள் டெவலப் பண்றதுக்கு தான் சரியான டைம். அதான் நாங்கள் செய்யறோம். இனி நாங்கள் வர பேப்பர்ஸ் எல்லாம் டக்குன்னு செய்து போவோம். இனி நாங்கள் மெனக்கிட மாட்டோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல வர எல்லா தியரிஸையும் நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொண்டு போறோம். அதான் இந்த நோக்கம் இந்த கிளாஸ். Sri Lankan kings built many water managing systems. Yes, எங்கட புக்ல எல்லாம் இருக்கு, நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்க. இந்த வாட்டர் மேனேஜிங் சிஸ்டம் ஸ்ரீலங்கா வெரி ஃபேமஸ் ஆனது வந்து வாட்டர் மேனேஜிங் த ponds and reservoirs and the rivers actually, right? We have to do that one. Yeah, so this is what you need to work on that one. நீங்க இத வச்சு work out பண்ணலாம், right? Senior customs officers questioned some passengers at the airport. Yes, very nice sentence. Last one நீங்கள் பாருங்க. The question who senior custom officers some passengers where at the airport when எங்களுக்கு இல்ல. So பாருங்க, s இருக்கிறார், verb இருக்கிறார், o இருக்கிறார், place இருக்கிறார், time இல்ல. But svop ல வருது இந்த structure வந்து. That's easy. Listen. Grammar. Right. Then we are moving into the next one. நாங்கள் அடுத்ததுக்கு நாங்கள் போறோம். ஏகே நாங்கள் சொன்னது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா நான் உங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு விடுறேன். புதுசா நாங்கள் ரெண்டு பேரை கொண்டு வரோம். அதான் ஏகே நாங்கள் பார்த்த பிளேஸ், அடுத்தது டைம். இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு சொன்னான் SVOPT, சப்ஜெக்ட் verb object place time. நான் திரும்ப உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணி விடுறேன் பாருங்க. இப்போ நாங்கள் ஓர்டர் ஃபாலோ பண்ணிக்கல நாங்கள் கவனமா இருக்கணும். we follow this order தான் நாங்கள் நேமே ஃபாலோ பண்ணுவோம். SVO இது ஒரு பேசிக்கானதை உங்களை கஷ்டப்படுத்த எஃபர்ட்லெஸ் இல்லாமல் நாங்கள் பிராக்டிஸ் இதை வச்சுக்கொண்டு யூ கேன் பிராக்டிஸ் அ ஹார்ட் ஒர்க். நீங்கள் நிறைய கஷ்டமானதை போய் நீங்கள் செய்யலாம். Subject, verb, object, place, and time. So it's too easy for you. In the concept, it works well. Right? The place is there. Then we have the time. So when you find the place, you can ask the question where. Time, you can be asked the question when. When you get the solution, and question, simply you can do that one. That's too easy. Rule. We went to hospital last Wednesday. John slept in a tent last week. Mary stayed at home this morning. Place is usually before time. Usually என்றுதான் சொல்லப்படுது. சில எக்ஸெப்ஷன்கள் இருக்குது, விதிவிலக்கா நீங்கள் முன்னுக்கு நாங்கள் போடலாம். யூசுவலி என்று சொல்லி இருக்கு. ஆல்வேஸ் என்று சொல்லி நீங்கள் வழியாக கவனிக்கணும். சரிதானே? ரைட். Study the. Right. இப்ப பாருங்க, you can do this activity. இந்த இது நீங்கள் பார்க்க உங்களுக்கு இன்னும் விளங்கும் கொஞ்சம் இந்த pattern. Read the sentences. Following sentences. Asiri walks to school every day. Praveen's grandfather has been at Kandy General Hospital since Tuesday. They have lived in Kandy for 20 years. Mr. Mohammed arrived at the airport at 8 p.m. Small children in Germany go to bed early. Will you be at home this afternoon? Yes, look at the question pattern. நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்க இப்ப. Right? எங்கட word order okay, right? That's clear. Are the following sentences grammatically correct or incorrect? முதலான் மாதிரி இருக்கா, நீங்கள் செய்து பாருங்க. Put a tick or a cross beside each sentence. படிவாக ஜோதிச்சு பாருங்க, சரியோ சென்டென்ஸ் வந்து cross out பண்ணா ஏன் புள்ளின்றதுக்கு டிசைட் பண்ணுங்க. Let me give another ஒரு 5 minutes தாரேன். இதோட கிளியர் ஆயிடும் உங்களுக்கு பேசிக்கான இதை.
Sayakal, you can raise your hands. Check your answers. So number 1, okay, it's wrong. ചെറുതാനെ ഏനെങ്കിൽ பார்க்கலாம். Right, லேது பிரச்சனை பாருங்க. Subject பிரச்சனையா? Subject is okay. Verb is okay. Build what? Okay. A fortress, okay. Oh, அடுத்த we need the question where. and when தான் இருக்குது. So where வந்து இங்க முன்னுக்கு வந்திருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். Right. Second one, answered எல்லா questions-உம் உங்களுக்கு நீட்டா ஆன்சர் பண்ணுது. So it's okay. Third one, okay, to answer that one. They, so is there, they, so what, okay. Where, okay, in the garden, when, this morning. That's answered well. 4 baby monkeys, my goats. Verb காணையில எங்களுக்கு wrong on a place la வந்துட்டார். பாத்தீங்களோ? Yes, you are right. Some of you are sending me the answer. So it should be that SVLO pattern or plus push. SP la தொடங்கிட்டீங்க எங்களுக்கு. Place இல்ல. SV. Number 5, okay, that's good. Number 6 நாங்கள் பார்த்தால் எல்லாம் சரியானதுல இருக்கிறேன். In your exercise book, correct the wrong sentences. நீங்க ஏற்கனவே செய்திருப்பீங்க. We'll check that one. என்ன பிழைச்சன்றதுக்கு பார்ப்போம். Listen and check your answers. King Kashyapa built a fortress on top of Sigiriya in the 5th century CE. Right, பாத்தீங்களோ? நாங்கள் பிளேஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணித்தானே டைமுக்கு வந்திருக்கணும். Right, அப்ப நாங்கள் கெஸ் பண்ண சரி. Right, it's wrong. Yes. Elephants have been enlisted as endangered species in Sri Lanka since 1986. Yes, that's correct. They saw a beautiful iguana in the garden this morning. Yes, that's okay. 4 baby monkeys were born in the zoo last week. பாத்தீங்களோ? இங்க எங்களுக்கு verbal நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு நாங்கள் verb பிழைச்சதுன்றது okay. That should be a place அங்க பின்னுக்கு வந்திருக்கும். அங்க முன்னுக்கு வந்துச்சு. அதனால அது புள்ள. கவனமா, it's a good practice இது. நீங்கள் திரும்ப ஒரு வழியா பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு நீட்டா வரும். Traffic police work in the streets round the clock. Sri Lanka exported 2,826 metric tons of tea to Russia in January 2019. Yes. So everything is fine. Exported what? Yeah, about the tea, right? Amount of tea also mentioned here, right? Amount of tea also mentioned here. Yes, normal angle. We இல்லாம இந்த சென்டென்ஸ் எழுதிராது. verb என்றது okay. சில நாங்கள் commandsல வந்து subject இல்லாம நாங்க சொல்லுவோம். Come here. அது நீங்கள் பாத்தீங்கன்னா subject இல்ல. But we need the verb. We need the verb. Unscramble the following sentences. It's a good challenging activity. That's a challenging one. Iguana is a kind of animal. Can you do this one, Pop? So when you finish, just raise your hands. Let me give that help work with the number. Number of work pannungo. That's too easy.
Right. Work with the number is too easy. Some of you are really involving that one. Are involved why say them recurring. Well done. A verb நீங்கள் பிடிச்சிங்கண்டா வெற்றி. Right? Find out the verb. When the verb கண்டுபிடிக்க number 1 and 4 இல்ல. Right? Subject தான் வரணும் உங்களுக்கு இதுல. So verb நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதை வச்சு then we can ask a question. So number 1 ல the verb. Okay, right. Go is a verb. Very good. What's the verb in the number 2? Number 2 ல the verb. Okay, left is a verb. Very good. Okay, left is a verb. Super. Number 3, what's a verb? Yes, took is a verb. Okay, right. 4th one, what's a verb? Yes, was invented is a verb. Very good. Okay. Number 5, what's a verb? Signed is a verb. Action. We need the action. The action is signed one. The action. Signed one. Signed is action. Okay. Number 6, what's a verb? Yeah, bones is a verb. What easy. Simply you can identify that one. Any other word you can ask the question who, what, yeah, where, then you have the when. That's it. What easy write the sentence on this. Then you can practice a word order. Simply you can answer the questions. Or you can speak English. English what do you correct? The class முடிஞ்சுனா இந்த வீடியோ நான் நல்ல YouTubeல அப்லோட் பண்ணுவேன். நீங்க அந்த YouTube இந்த வீடியோ நீங்கள் திரும்ப ஒருக்க பார்க்கலாம். I'll show the question. ஒரு question நான் உங்களுக்கு YouTubeல will show you. நீங்கள் அந்த questionக்குரிய work நீங்கள் நாளைக்கு செய்து கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா we'll discuss the answer. பாப்போம் யார் அந்த YouTube வழியா watch பண்ணி அதுக்குரிய ஆன்சரை செய்து கொண்டு வாரன்னு பாப்போம். நாளைக்கு வந்த உடனே straight away நாங்கள் அந்த ஆன்சரை வேர்டோட அந்த ஆன்சரை வந்து நாங்கள் செக் பண்ணி கொண்டு போப்போம். யார் வந்து கிளவரான ஆளுன்னு பார்ப்போம். சரிதானே? அப்போ இன்றைக்கு இந்த சேனல்ல வந்து நார்மலா நான் அப்லோட் பண்ணி விடுறேன்னா இப்போ நீங்கள் அந்த இதை பார்த்து நீங்கள் இதுக்குரிய ஆன்சரை நீங்கள் செய்து கொண்டு வந்தால் நீங்கள் அப்போ கேள்வி எழுத தேவையில்லை. நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இந்த சேனல்ல நீங்கள் யூடியூப் சேனல்ல நீங்கள் பார்த்து இதுக்குரிய ஆன்சரை நீங்கள் செய்யலாம். அதனால் உங்களுக்கு கொஸ்டின் நான் அதில் டிஸ்பிளே பண்ணி விடுவேன். Right, let's go then. Listen and check your answers. Super. Students go to the canteen only during the interval. The librarian left the books on technology on the top shelf 2 days ago. Shramadana campaign took place in the local park at the beginning of this month. The wheel was invented in Mesopotamia about 5,500 years ago. The visiting lecturers signed the attendance sheet last Monday. The principal wants all the projectors in the auditorium by 11 a.m. Read along. Listen and check. Right? அப்போ வழியா பார்க்கலாம் நீங்கள். சரிதானே? அப்போ இதில் ஓகே சில நீங்கள் ஸ்டோரி ரைட்டிங்னு சொல்லி சொன்னால் ஸ்டோரி ரைட்டிங்ல என்ன செய்யப்படும் உங்களுக்கு? ஸோ லாஸ்ட் மண்டே நீங்கள் கொண்டு போய் முன்னுக்கு போடுவீங்க. இப்போ நாங்கள் இந்த சென்டென்ஸ் தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் லாஸ்ட் மண்டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அது உங்களை பொறுத்தது. நான் யூஸ்வலி என்று தான் சொன்னேன். ஸோ லாஸ்ட் மண்டே யூஸ் த கமா த விசிட்டிங் லெக்சர் சைன் தட்ஸ் அப் டு யூ. அது பிரச்சனை இல்லை. இங்கே நாங்கள் வரைக்கு இல்லை
சரிதானே? இதை நாங்கள் முன்னுக்கு நாங்கள் போடேக்கல எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ரைட்? So the students go to the canteen during the interval only and only during the interval it makes sense. Only during the interval வந்து makes sense. சரிதானே? சில வேளம் கூட ரைட்டிங்கை பொறுத்து நீங்கள் தேவைன்னு சொல்லி சொன்னா போடலாம். But when you are writing a sentence நீங்கள் எழுதிக்கல வந்து சரிதானே? You can use that one only நாங்கள் கொண்டே முன்னுக்கு போறதான் பொருத்தம். But do the சரியான விஷயத்தை நீங்கள் ரெண்டு பழகணும். The students go to the canteen during the interval only. Okay. Only the during the interval. That's okay. அது பிரச்சனை இல்லை. Right? You can correct. அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் வந்து நாங்கள் டைமை கொண்டு வந்து நாங்கள் பின்னுத்தானே போடுறோம். நீங்கள் ரைட்டிங் கூட பர்பஸை பொறுத்து நீங்கள் லாஸ்ட் நீங்கள் எம்பசைஸ் பண்ண போறீங்கன்னு தெரிஞ்சால் லாஸ்ட் மண்டே கமா த விசிட்டிங் லெக்சர் சைன் இஸ் ஓகே. மற்றும்படி ஜஸ்ட் ஃபாலோ தட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் டூ ஈஸி ஃபார் யூ. உங்களுக்கு எப்போவுமே ஈஸியா இருக்குமே. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை செய்து கொள்ளலாம். பிரின்சிபல் ஓன்ஸ் பாருங்க, தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர். இதுல நாங்கள் தனிய டென்ஸ் இதுலயே நாங்கள் படிச்சு கொண்டு வரோம். பிரின்சிபல் ஓன்ஸ் ஆல் த ப்ராஜெக்டர்ஸ் in the auditorium by 11 a.m. Where the ones is there? Who principal? All the projectors were in the auditorium when by 11 a.m. So ask a question. நீங்கள் பாருங்க, verb identify பண்ணுங்க, who about நீங்க எழுதுங்க. It takes some time. உங்களுக்கு டைம் கொஞ்சம் எடுக்கும் முதல் practice பண்ண. இந்த unconsciously உங்களை அறியாமலே you can start writing. உங்களை அறியாமலே அந்த ரைட்டிங்க்கு வரும். I hope that one most of you have got all the right answers. You feel bit happy. Happy and feel wondering. I know that one. Okay. So this is really important. We work on that one. Practicing questions right. Let me show you some questions and the book we'll check the answers. Answer check book illadi உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. I show you that one. The question I will show you the question. டைம் எடுத்து நீங்கள் அதை திரும்ப இந்த சேனலை நீங்கள் ஒரு இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். It's too easy. சரிதானே? அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா நான் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண இருக்கிறேன்னு சொல்லிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த சேனலை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி அதை நீங்கள் ஒரு ஸ்லோவா போஸ்ட் பண்ணி போட்டு ஆன்சர் என்ன நாங்கள் நாளைக்கு வந்து இந்த ஆன்சரை வந்து நாங்கள் நாளைக்கு செக் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. சரிதானே? பாவம் எத்தனை பேருக்கு இது சரி வருதுன்னு பார்க்க வேண்டாம். உங்களை ஒரு ரைட்டிங் ஒரு எக்ஸ்பர்ட மாத்திரம் என்ற நோக்கம் வந்து லெட் மீ கிவ் யூ நான் உங்களுக்கு அந்த இதையும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி விடுறேன். இது ஹவு டு ஒர்க் ஆன் தட் ஒன். அது what do you call that one? அந்த யூனிட்டின் சம்மரியை நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி விடுறேன். உங்களுக்கு இப்போ யூனிட்டின் சம்மரியை நீங்கள் பார்க்க அது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கு. இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. அந்த சம்மரியை நீங்கள் பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்க உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். So let me show that one. நான் உங்களுக்கு அந்த யூனிட்டின் இதை நாங்கள் படிச்ச இந்த சம்மரியை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வடிவா நீங்கள் பார்க்கலாம். It's visible to you. Right? This is visible to you. நீங்கள் பார்க்கலாம். இதை நீங்கள் இதை போஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஜூம் போஸ்ட் பண்ணி வீடியோவை you can work on it. பாருங்க அந்த verb object நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இருக்கிறோம். Then you can see that when I put in the summary, right? He speaks English very well, and you can see that. Oh yes. Parango idukku work pannirukkan. Appo neengal channel la neengal paakekka ungalku innum idha irukum neengal. Thirumba neengal adha paathorukal idha neengal seyunga. Then we ask a question neengal parango. When name we are enketti naangal place supportam. Neengal paakalam easy parango where. Then we have the time when நான் உங்களுக்கு இன்னும் zoom பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு வீடியோவுக்கு. இது ஃபாலோ வீடியோ தானே. நாங்கள் கிளாஸ்ல செய்ய நாங்கள் ஸ்பீடா நாங்கள் இதை செய்ய காட்டிக்கொண்டு போறோம். நீங்கள் திரும்ப பார்க்கலாம். So that's all about that. நாங்கள் இதில் பார்க்குற விஷயம் இவ்வளவு தான். பாருங்க ஈஸி. அப்போ நீங்கள் இந்த சேனலை நீங்கள் பார்த்தால் உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரைட்? இப்ப கொஸ்டின் இருக்குது. இதைத்தான் நீங்கள் செய்யணும். நாளைக்கு இந்த SVOPT நீங்கள் பாவிச்சு இதை வைக்கிறதுக்கா நீங்கள் செய்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஈஸியா இருக்கும். இந்த சேனலை வாட்ச் பண்ணி சரிதானே? உங்களை இன்னும் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டி இருக்கணும். ஈஸியா இருக்கும். இதுதான் கொஸ்டின் உங்களுக்கு. நீங்கள் யூ கேன் ரைட் தி ஆன்சர் இன் எக்ஸசைஸ் புக். உங்களோட எக்ஸசைஸ் புக்ல நீங்கள் இந்த ஆன்சர் எழுதலாம்.
நாளை வந்த உடனே நாங்கள் இதை ஆன்சர் செய்யறதுக்கு நான் டைம் தர மாட்டேன். குயிக்கா நாங்கள் வந்து ஆன்சர் முதலாவது நீங்க பாருங்க ரைட் ஓ ரோங்கோடு நீங்கள் செய்யணும். 9 questions இருக்குது. ரைட், ஓகே. அப்ப நான் இதை அங்கே மூவ் பண்றேன் சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் பார்க்கலாம் தானே சேனலை வந்து. ரைட், இதுல எங்களோட ரெண்டாவது ஆக்டிவிட்டி வந்து நாங்கள் இப்ப செய்த மாதிரி அன்ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிற நீங்க ஊட பண்ணி பாருங்க. நீங்க வீட்டுல 2 பேர் சேர்ந்து செய்யலாம். ஒரு 12 questions இருக்குது. நாளை வந்தோடனே ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கிட்டு போவோம். இட்ஸ் லைக் ஹோம் ஒர்க் மாதிரி உங்களுக்கு பிரியோசனமா இருக்கு நீங்கள் செய்யறது. இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்ப கேள்வி எழுத வேண்டிய தேவை இல்லை என்றால் வீடியோ ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்க என்றால் அவ கேள்வி எழுதுறதை விட அது ஈஸி தான். உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்து ஒரு கோப்பிலே ஆன்சர் எழுதி கொண்டு போகலாம். செய்யலாமோ? கேன் யூ டூ தட் ஒன்? Police one is a plural, police one the plural. Police man one the singular, police woman one the singular, police one the normal plural, right. But நீங்கள் இந்த கேள்வி நான் உங்களுக்கு ஸ்லோவா மூவ் பண்ணி கொண்டு போறேன். ரெக்கார்ட் ஆகி கொண்டு இருக்குதானே? அப்ப நீங்கள் பார்க்கலாம். இதுல ஒரு 14 questions இருக்கு. உங்களுக்கு கன நேரம் தேவையில்லை. நீங்கள் இன்றைக்கே செய்ய வழிக்கிடலாம். செய்தா ஈஸி. நாளைக்கு ஸ்ட்ரைட்டா நாங்கள் ஆன்சரை செக் பண்ணி கொண்டு போவ உங்களுக்கு அது வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த வீடியோ நீங்கள் இன்றைக்கு நான் ஒரு 10 minutesல அப்லோட் பண்ணிடுவேன். அடுத்து நாங்கள் இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்ல போறோம். இன்னொரு சென்டென்ஸ் கனவே கேட்டவேன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த அட்வர்ப்ஸ்களை நாங்கள் எங்க போடுறது சார், அட்வர்ப் எங்க போடுறது இந்த மாதிரி கேட்டவை. இதை நாங்கள் நார்மலா நாங்கள் படிக்கிற அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியை நாங்கள் படிப்போம். நீங்கள் இதையும் பார்த்த இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, அதையும் நாங்கள் செய்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் வேர்டோட பற்றிய பிரச்சனைக்கு தீர்வு. இப்படியான இதுகள் வந்தால் உங்களுக்கு தெரியணும். யூ கேன் see that one. நீங்கள் இதுல வடிவா பார்க்கலாம். லெட் மீ ஹைலைட் பண்ணி வர நீங்கள் பார்க்கலாம். ரைட், இந்த சென்டென்ஸ் வடிவா பாருங்க. யூ கேன் see that one. The brother never speaks to me என்று இருக்குது. அடுத்த நீங்க பாருங்க யூஸ் a different color. நான் இன்னொரு கலர் டிஃபரண்ட் கலரை ஹைலைட் பண்ணி வரேன். She is always late. இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸை நீங்கள் பாருங்க வடிவா. இங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த verb எது ஸ்பீக்ஸ் வந்து verb or main verb வழியா கவனிக்கணும். நீங்கள் இங்க பாத்தீங்கன்னா verb வந்து is. உங்களுக்கு வடிவா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சொல்லி சொன்னால் மெயின் verb இருந்தால் அவர் மெயின் verbuக்கு முன்னுக்கு தான் வருவார். அதாவது இந்த adverbs of frequency verb வந்து follow பண்ணுவார். helping verb இருந்தால் helping verbுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம். ரைட், helping verbுக்கு என்ன செய்யலாம்? நீங்கள் helping verb இருக்கல்லோ அவருக்கு பின்னுக்கு தான் வருவார். யூ கேன் see the screen. இன்னும் படியா சொன்னா உங்களுக்கு இங்க பாருங்க, இதுல மிக முக்கியமானது உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கு பாருங்க. பிஃபோர் த verb உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி நான் சொல்றேன். நீங்க இந்த இதை நீங்கள் படிக்க உங்களுக்கு விளங்கும். திரும்ப இந்த சேனல் இருக்கா பார்க்க இவருக்கு முன்னுக்கு வருவார். நீங்கள் பாருங்க always, often வடிவா பார்க்கணும். இங்க verb வந்து ரைட், இவரெல்லோ லுக், இங்க வந்து have வந்து verb, இங்க rarely seldom எல்லாம் அரிதாக அர்த்தம். என்ன பாருங்க இவ்வளவு ஈஸி. பிஃபோர் இங்க பாருங்க let me change another color. வேறொரு கலர் நான் மாத்துறேன். இங்க பாருங்க am is was வந்து after. சூப்பர். நீங்கள் பிளவிட மாட்டீங்க சென்டென்ஸ்ல நீ ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை உங்களுக்கு. இங்க பாருங்க எங்களுக்கு இங்க am இருக்கிறார். அப்ப ஆல்வேஸ் நாங்கள் பின்னு போட்டிருக்கோம். இங்க அப்ப never வந்து பின்னுக்கு வந்திருக்கு. is அண்டவுடைய யூஸ்வலி பின்னுக்கு வந்திருக்கு எங்களுக்கு. பாத்தீங்களோ எவ்வளவு ஈஸி. ரைட், இங்க வந்து often வந்து பின்னுக்கு வந்திருக்கார், ஓஸுக்கு பின்னுக்கு வந்திருக்கார். நீங்க தச்சைவங்களுக்கு இப்படி வந்தால் டவுட் உங்களுக்கு பாருங்க. ரைட், let me change another color. நான் இன்னொரு கலரை மாத்துறேன். நீங்க சேனலை நீங்கள் 3 பார்க்க உங்களுக்கு பெரிய யூசனமா இருக்கு. அதான் ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு போடுறேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இங்க எங்களுக்கு between the two verbs இங்க எங்களுக்கு வந்தா வில்லும் ரிமெம்பரும் இல்ல verb. அவர் வந்து எங்களுக்கு இடையில வருவார். நீங்கள் பாருங்க இந்த always, but doesn't rain என்று வந்தா often. இங்க பாருங்க கோவுக்கு முன்னுக்கு நீங்க எதுக்கு ஒரு மெயின் வேர்புக்கு முன்னுக்கு நீங்கள் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் மெயினான வேர்பு முன்னுக்கண்டா எங்களுக்கு பெருசா பிரச்சனை வராது. நீங்க இந்த கேள்வியும் இருக்கா நீங்கள் செய்யலாம். ரைட், நாளைக்கு கடகடண்ட ஆன்சரை நான் உங்களுக்கு செய்து கொண்டு போவேன்னா நீங்கள் திரும்ப இந்த சேனலை நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வடிவா நீங்கள் இதை செய்து கொண்டு போகணும். உங்களுக்கு டைம் இருக்கு தானே, ஒருக்கா செய்து கொண்டு போங்க. நான் உங்களுக்கு ஸ்லோவா மூவ் பண்ணி கொண்டு போறேன்.
சரியா? ரைட் த சென்டென்ஸ். அப்ப நீங்கள் நெவர் ஆல்வேஸ் யூஸ்வலி நாங்கள் படிச்சு எக்ஸாக்டா இருக்கு. இந்த அதை தனியமா தெரிஞ்சிருக்கு ரியாலி இதுல வச்சு நீங்கள் இதுக்குரிய இதை நீங்கள் செய்து கொண்டு போகலாம். நான் மூவ் பண்ணி கொண்டு போறேன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் கொஸ்டின் எழுத தேவையில்லை. இது உங்களுக்கு அந்த சேனலை நீங்கள் பார்த்து இதுக்குரிய விடையை நீங்கள் கொப்பியில செய்தால் நாளைக்கு நாங்கள் திருத்துவோம். இவ்வளவு காணும் உங்களுக்கு. இவ்வளோத்தையும் செய்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட வேர்ட் ஆர்டர் வந்துடுவார். வேர்ட் ஆர்டர் வந்து என்றால் உங்களுக்கு சிம்பிளா வந்து உங்களுக்கு எது ஈஸி சொல்லுங்க. அப்போ சிம்பிளா ரைட்டிங் வரும். தண்ட பாட்டுக்கு எங்களுக்கு ரைட்டிங் வர பார்க்கும். இதுல கனவேருக்கு அந்த வேர்ப் லிஸ்ட்லயும் ஒரு டவுட் இருக்குது. லெட் மீ ஷோ தட் அந்த வேர்ப் லிஸ்டையும் நான் உங்களுக்கு ஒருக்கா இருக்கிற வேர்ப் லிஸ்டையும் காட்டிவிடுவேன். இந்த வீடியோல உங்களுக்கு அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். தேவை ஏற்படுற நேரம் நீங்கள் இந்த வேர்ப் லிஸ்ட்டை நீங்கள் பார்த்துலாம். சரிதானே? அதை நான் உங்களுக்கு ஐ ஷோ யூ தட் இந்த வேர்ப் லிஸ்டை நான் உங்களுக்கு காட்டிவிடுவேன். அப்ப நாங்கள் இந்த வேர்ட் ஆர்டர்ன்ற நம்பர் 1 நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். இதை நீங்கள் இன்னொரு வேர்ட் ஆர்டரை நாங்கள் நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ண போறோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ரைட்டிங்குக்கு நாங்கள் மூவ் பண்ண போறோம். ரைட்டிங் அண்ட் வரையில் எங்களுக்கு இந்த பேராகிராஃப் ரைட்டிங் முதலாவது இதை நாங்கள் நாளைக்கு உங்களுக்கு செய்ய போறோம். நான் சரிதானே? ரைட்டிங் ஒரு என்விரான்மெண்ட் பற்றி ஒரு எஸ்ஸே ஒன்று எழுதுறேன்டா இந்த மாதிரி செய்யணும். ஃபுல் ப்ராக்டிஸ் நாளைக்கு ஃபுல்லா இது ப்ராக்டிஸா தான் இருக்கு. இப்போ ப்ராக்டிஸ் அண்ட் வரையில் நீங்கள் வீட்டு ஒரு வட்டிவை நான் சொன்ன அவ்வளோத்தையும் ஒருக்கா நீங்கள் செய்து கொண்டு வந்தால் நாளைக்கு உங்களுக்கு ரைட்டிங் வந்து இட்ஸ் டூ ஈஸி. நாளையோட உங்களுக்கு அது மிகவும் ஒரு இலகுவான உங்களுக்கு விருப்பத்துக்குரிய ஒரு ஆளை நாளைக்கு மாறுவார். சரிதானே? அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வலு கவனமா நீங்கள் செய்ய வேணும். இதை விட நான் உங்களுக்கு அந்த சில பேருக்கு ஒரு சில டவுட்ஸ்கள் இருக்குது. Let me show you that one. Give me a second. நாளைக்கு நாங்கள் ரைட்டிங் ஸ்ட்ரைட்டா இந்த ஆன்சர்ஸ் நாங்கள் செக் பண்ணிட்டு நாங்கள் நாளைக்கு ரைட்டிங்க்கு மூவ் பண்றோம். நாங்கள் we are not going to delay பண்ண போறது இல்லை. நாங்கள் மிக முக்கியமானது irregular verb list நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்றேன். அந்த verb list ஒரு நல்ல ஒரு டைம் வந்து என்றால் இந்த verb list உங்களோட மைண்ட்ல இருந்தால் தான் நீங்கள் இன்னமும் செய்யலாம். இல்லையென்றா கஷ்டம். அது இல்லையென்ற ஆட்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவிலேயே நான் உங்களுக்கு ஈஸியா நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். ரைட்? டக்குனு ஒரு 1 minute நீங்க அதை பார்த்தால் அது இது உங்களுக்கு இருக்கு. நல்ல ஒரு எண்டிங்கா இருக்கும். இவ்வளவு வேர்ப்ஸை நீங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ உங்களோட மைண்ட்ல பாடமாக்கணும். இதுன்ற ஒரு ஐஎன்ஜி ஃபார்மையும் இந்த தமிழ் மீனிங்கையும் நீங்கள் எடுத்தே ஆகணும். பாத்தீங்களோ? இவ்வளவு வேர்ப்ஸை நீங்கள் உங்களோட மைண்ட்ல நீங்கள் ஏத்திட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களே அசைக்கல. அதுல ஒரு 80 தான் இருக்கு. 80 வேர்ப்ஸ் தான் இருக்கு. பேசிக்கான வேர்ப்ஸ். எனக்கு 40 கணக்கு உங்களுக்கு தெரியும். சரிதானே? இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்கெட்டுக்கு ஒரு ஆக்கள் ஒரே பாஸ்கெட்ல வார ஆக்கள். இதை நீங்கள் செய்துட்டால் உங்களோட ரைட்டிங் வந்து கிளியர். அப்ப விரும்பியோ விரும்பாமலோ இவ்வளவு வேர்ப்ஸை நீங்கள் உங்களோட மைண்ட்ல நீங்கள் ஏற்றணும். ரைட். ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இருக்கிறோம் என்ன மாதிரி என்று சொல்லி. சரிதானே? நாளைக்கு நாங்கள் எஸ்ஏக்கு டைரக்டா நாங்கள் மூவ் பண்ண போறோம். சரிதானே? லென்ட்ன்றது தெரியும் உங்களுக்கு. இரவல் வழங்குற நாங்கள் லென்ட்னு சொல்றோம். நாங்கள் LEND லென்ட் என்ற இது normal ING lending section library. So thank you very much. That's the end of the class. I